Good evening to all. Today, my lecture is a calculus of variation. In CSIR and set, minimum or maximum number of questions is 3. Minimum is 2, maximum is 3 questions. So 2 to 3 questions asked in every year. Every year 2 to 3 questions are found. Calculus of variation. So before going to what is calculus of variation, I am going to explain. Now, calculus of variation is an important branch of mathematics and physics. In this chapter, we are going to study the applications of mathematics as well as physics. So the main aim of its main object is what? What is the main object of calculus of variation? Just for the main object of this topic is to find the stationary. We know that in intermediate level. So its main object is to find the stationary values or extremum. Extremum means maximum or minimum of the given function. So in this chapter, we are going to study maximum or minimum of a functional. What is functional? Let us tell. So the main aim of the calculus of variation is to find the stationary values or extremum of the given function. So this topic is introduced by calculus of variation is introduced by Jacob Bernoulli in 1968. Jacob Bernoulli is introduced this topic in 1968. Okay, the main aim of this topic is to find the stationary values of a function or extremum of a function. So me chudandi ee extremum stationary values of a function ante, now for example in intermediate level, suppose y is equal to f of x తీసుకున్నాం. దీనికి స్టేషనరీ వాల్యూస్ కోసం ఏం చేసామండి? స్టేషనరీ వాల్యూస్ కోసం ఏం చేస్తాము? f dash x is equal to 0. That means dy by dx is equal to 0 చేస్తే స్టేషనరీ వాల్యూస్ తెలుస్తాయి. హౌ టు ఫైండ్ ఎక్స్ట్రీమమ్? ఫర్ ఎక్స్ట్రీమమ్ మనం ఏం చేస్తామంటే సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేట్ చేస్తాం. d square y by dx square. If it is greater than 0, y has minimum. Y has minimum. ఒకవేళ d square y by dx square సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ లెస్ దెన్ 0 అయితే y has maximum. It is for single variable function. Single variable functions to extremum in the sense these two conditions are satisfied. In suppose my function u is equal to f of x by 2 variables తీసుకున్నాం. పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ లో మీరు చేసే ఉంటారు. ఎవరైతే ప్రిపేర్ అయి ఉంటారో పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ లో u is equal to f of x by be a 2 variable function. చెప్పండి దీనికి స్టేషనరీ వాల్యూస్ ఎట్లా కనుక్కుంటారు? హౌ టు ఫైండ్ ద స్టేషనరీ వాల్యూస్? హౌ టు ఫైండ్ స్టేషనరీ వాల్యూస్? ఎనీబడి? రమ్య, స్టేషనరీ వాల్యూస్ ఎలా చేస్తాం? ఇక్కడ పార్షియల్ డెరివేటివ్ మోర్ దెన్ వన్ వేరియబుల్ we can apply for partial derivatives. Here dou f by dou x is equal to 0, dou f by dou y is equal to 0. Solving these two equations we get stationary values. ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మోర్ దెన్ వన్ వేరియబుల్ we can apply partial differentiation. Dou f by dou x is equal to 0, dou f by dou y is equal to 0. Solving these two we get stationary values. తర్వాత మరి ఏం చేస్తాము? నెక్స్ట్ we can find RST values. మీకు గుర్తే ఉంటుంది RST values. R is equal to dou square f by dou x square. S is equal to dou square f by dou x dou y. T is equal to dou square f by dou y square. సో RST తర్వాత ఏం చేస్తాం మనం? ఇక్కడ RT మైనస్ S స్క్వేర్ కనుక్కుంటాం. RT మైనస్ S స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. చేసి RT మైనస్ S స్క్వేర్ గ్రేటర్ దెన్ 0నా, RT మైనస్ S స్క్వేర్ లెస్ దెన్ 0నా, RT మైనస్ S స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0నా, దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రీమమ్ వాల్యూ డిఫైన్ చేస్తాం. మీకు ఐడియా ఉంటుంది RT మైనస్ S స్క్వేర్. యా, అంటే వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్, ఫర్ సింగిల్ వేరియబుల్ వీ కెన్ అప్లై దిస్ కాన్సెప్ట్. For 2 variables we can apply this concept. So now from to the ఇది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఒక ఫంక్షన్ 2 వేరియబుల్స్ 3 వేరియబుల్స్ ఇస్తే ఏ విధంగా అయితే మాక్సిమం మినిమం కనుక్కుంటున్నామో అట్లనే we are going to find stationary or extremum. మనం ఒక ఎక్స్ట్రీమం కనుక్కుంటున్నాం. దేనికంటే extremum of a functional. ఎక్స్ట్రీమమ్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షనల్. మరి ఇంతకుముందు చేసింది ఏంటిది? ఎక్స్ట్రీమమ్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్. ఎక్స్ట్రీమమ్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షనల్.
ఫంక్షన్ కాదండి. ఇక్కడ ఇదంతా ఏంటిదన్నమాట, ఎక్స్ట్రీమమ్ ఆఫ్, దిస్ ఇస్ ద స్టడీ ఆఫ్, ఇది ఏంటిదంటే స్టడీ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమమ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్, extremum of function. This is the study of extremum of function. But ఇక్కడ extremum of functional. What is the functional? అది మనం మాట్లాడదాం. I think clear? మనం 2 వేరియబుల్ సింగిల్ వేరియబుల్ ఫంక్షన్ కు ఎక్స్ట్రీమమ్ కనుక్కున్నాము. బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద ఎక్స్ట్రీమమ్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షనల్. దట్ దాన్ని ఏమంటామంటే COV, క్యాల్కులస్ ఆఫ్ వేరియేషన్. ఇన్ క్యాల్కులస్ ఆఫ్ వేరియేషన్ we are going to find the extremum of a functional. Extremum in the sense maximum or minimum of a functional. Now I am going to define functional. Before going to define functional, what is calculus of a function? Calculus of a function ante enti? Calculus of variation ante endo oka simple difference చూస్తాను. Calculus of a function, calculus of a function. ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పానో దిస్ మెయిన్, మనం డిస్కస్ చేసుకుందంతా కూడా క్యాలిక్యులస్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ అంటున్నాం. క్యాలిక్యులస్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్, ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ డెవలప్డ్ సబ్జెక్ట్. ఇది కంప్లీట్ గా మనకు డెవలప్ అయినటువంటి సబ్జెక్టు. ఇంటర్మీడియట్ లో, డిగ్రీ లోపట ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ డెవలప్డ్ సబ్జెక్ట్. ఇట్ ఈస్ very much developed subject. ఇది ఆల్రెడీ మనం ఇంటర్మీడియట్ లో, డిగ్రీలో చదువుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ డెవలప్డ్ సబ్జెక్ట్. లైక్ వి స్టడీడ్ ఇంటర్, డిగ్రీ, పీజీలో కూడా వీటిని చదువుతా ఉంటాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ డెవలప్డ్ సబ్జెక్ట్. వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్? వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ దిస్ డీల్స్? ఏం డీల్ చేస్తుంది అంటే, this is the branch of mathematics which deals with, this is the branch of mathematics which deals, ఏం డీల్ చేస్తుందంటే calculus of functions which deals with derivatives, which deals with derivatives, ఇంకోటండి, and integrations, derivatives and integrals of a function. In calculus లోపట మీరు చూడండి, ఇంటర్మీడియట్ లో ఇంటర్మీడియట్ డిఫరెన్షియల్ calculus and integral calculus. In differential calculus we study for derivatives, in integral calculus we study for integrations of a function. So that calculus is nothing but the study of the derivatives and integrals of a function. So ఏం చేస్తాం ఇందులో మేజర్ ఏం స్టడీ చేస్తాము? we studied the maximum minimum of a function. We studied maxima or minima of a function. ఇది గుర్తుపెట్టుకో, ఫంక్షనల్ కాదు, ఫంక్షన్. ఫంక్షనల్ కు ఫంక్షన్ కూడా డిఫరెన్స్ ఏందో చెప్తాను. తర్వాత what is mean by calculus of variation? Calculus of variation కు ఉన్నటువంటిది, calculus of functional కు ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి? Now I am giving calculus of functional. సో మరి ఫంక్షనల్ లో ఏం స్టడీ చేస్తాము అంటే, we study the derivatives and integrals of a functional. We study the derivatives and integrals of a functional. Then underline this point. We study the derivatives and integrals of a functional. So ikkada em study cheyabothunnamu ante, so the problem, which is the problem of finding ఏం చేస్తాం ఇక్కడ అంటే, finding the extremum values. Problem of finding the extremum ante maximum. Problem of finding the extremum of, ఎవర్కి? extremum of a functional.
Extremum of a functional. Problem of finding the calculus of functional అంటే ఫంక్షనల్ కు మనం మాక్సిమం మినిమం కనుక్కుంటాము. అక్కడేమో ఫంక్షన్ కు మాక్సిమం మినిమం. మీకు ఫంక్షనల్ ఏంటంటే చెప్తే సరిపోతుంది. దీన్ని ఏమంటామంటే దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వేరియేషనల్ ప్రాబ్లం అంటారు. దిస్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ వేరియేషనల్ ప్రాబ్లం. వేరియేషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఇంకేమంటారంటే క్యాలిక్యులస్ ఆఫ్ వేరియేషన్. క్యాలిక్యులస్ ఆఫ్ వేరియేషన్. ఇది పీజీలో ఉంటుందంటే చిన్న టాపిక్. కొన్ని యూనివర్సిటీలు పెట్టుకుంటే కొన్ని యూనివర్సిటీలు పెట్టవు. క్యాలిక్యులస్ ఆఫ్ వేరియేషన్, దీన్ని సిఓవి, క్యాలిక్యులస్ ఆఫ్ వేరియేషన్. ఓకే, సో వెరీ సింపుల్. క్యాలిక్యులస్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షనల్ మీన్స్ we study the derivatives and integrals of a functional. In this chapter we study for only extremum values of a functional. So this is also known as the variational problems or calculus of variation. Now the main aim is, what is functional definition? అసలు ఫంక్షనల్ అంటే ఏంటి? ఫంక్షనల్ is nothing but function of a function. ఫంక్షనల్ అంటే ఏంటంటే ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఫంక్షన్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఒక ఫంక్షన్ అనుకోండి, మళ్ళీ దీన్ని మనము ఇంకో ఫంక్షన్ తో డినోట్ చేసినాం. ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చో చూపిద్దాం. ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఫంక్షన్స్, రైట్? ద క్యాల్కులస్ ఆఫ్ వేరియేషన్ దీన్ని సిఓవి అనొచ్చు. ద క్యాల్కులస్ వేరియేషన్ ఈజ్ కన్సర్న్డ్. The calculus of variation is concerned with maxima or minima. Calculus of variation concerned with ఏముంటది? Maxima or minima of certain types of functions. Certain types of functions in the form ఎలా ఉంటుందంటే అది in the form of integrals, which are called functional. Calculus of variation is concerned with then maximum or minimum of a certain types of functions in the form of integrals. ఏ ఫామ్ లో ఉంటాయంటే ఇంటిగ్రల్ ఫామ్ లో ఉంటాయి. సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇంటిగ్రల్ ఫామ్ లో ఉండేటువంటి ఫంక్షన్ నే ఫంక్షనల్ అంటాం. అంటే ఇంటిగ్రల్, ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుందండి xy డాష్. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఫంక్షనల్. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ డిఫైన్ లైక్ దిస్. అండ్ ఆల్సో దట్ ఈస్ calculus of variation deals with the problem of finding. ఇంతకుముందే చెప్పాం మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ. finding a function అదేది y of x. Finding a function y of x such that దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే I of y of x is equal to integral from x1 to x2. Integral from x1 to x2 my function f of x y dash dx will be a maximum or minimum. Functional అంటే ఇదండి. I of y of x is equal to integral x1 to x2 f of xy y dash dx will be the, ఈ ఫంక్షన్ అనేది మాక్సిమమా మినిమమా కనుక్కోవడమే ఫంక్షనల్ అంటాం.
So integral value, integral of a function to determine whether it is maximum or minimum is called as a functional. Sir, మరి x1 x2 ఏంటి అంటే ఏం లేదండి. Now ఇది ఒక కర్వ్ అనుకుందాం. This my point is ax1 y1. ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ bx2 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఒక కర్వ్ అనుకుందాం. Suppose this is my curve. So ఈ కర్వ్ కు along this curve I need the minimum distance or shortest distance. Minimum distance or shortest distance ఏమైతుంది ఇక్కడ? ఫంక్షన్ ఈజ్ మినిమైజ్, ఫంక్షన్ మినిమల్ మీన్స్ ఇది స్ట్రైట్ లైన్ అవుతుంది. దిస్ స్ట్రైట్ లైన్ ఈజ్ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అంటాము. అంటే ఈ కర్వ్ అలాంగ్ దిస్ కర్వ్ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఏబి, దీన్నే మనము ఏమంటామంటే ఎక్స్ట్రీమం అంటామండి. ఇది కనుక్కోవడమే ఇక్కడ ఇంటెన్షన్. సపోజ్ A and B are the 2 points in a plane. Joining these 2 points along with the curve కట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు వీటి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ కట్టాలి. ఆ డిస్టెన్స్ ఏమై ఉండాలి? షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్. సో అది ఇలా అవుతుంది. ఇది షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్. దిస్ స్ట్రైట్ లైన్ ఇస్ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ కర్వ్. అదే సర్కిల్ లో ఉంది. సర్కిల్ మీద ఒక 2 పాయింట్స్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడో పాయింట్. సో షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఏమైతుంది అది కనుక్కోవడమే దీని యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్. దానికోసమే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ కనుక్కోవడం అంటే మాక్సిమం మినిమం కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయాలి. మాక్సిమం అండ్ మినిమం కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ అప్లై చేసుకుంటూ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. సో అగైన్ ఐ రిపీట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ అంటే ఏం లేదండి. ఇన్ ఏ క్యాల్కులస్ ఆఫ్ వేరియేషన్ డీల్స్ విత్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ y of x. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ మై y of x. ఆల్రెడీ y of x is a function. I of y of x is again a function of a function. అదేంటిది? ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ. ఇంటిగ్రేషన్ x1 to x2 f of x y and its derivative is y dash. సో ఈ ప్రాబ్లం ఏమై ఉండాలి? మినిమం గానీ మాక్సిమం గానీ ఉంటే వచ్చే వాల్యూనే ఫంక్షనల్ అంటాము. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ వన్ క్వశ్చన్. ఎవ్రీ ఫంక్షనల్ ఈజ్ రియల్ నెంబరా? ఇదేమైతుంది? ఫంక్షనల్ అనేది ఏమవుతుంది? ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ ఏమవుతుందో చెప్పగలరా ఎవరైనా? ఈజ్ ఇట్ రియల్ నెంబర్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్? మీరు జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తాం? ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుందండి, విత్ లిమిట్స్ ఉంటాయి. x1 to x2 నెంబర్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ 1 2 3 4 ఇచ్చింది అనుకోండి. ఏమైతుంది? ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే వచ్చేది రియల్ నెంబర్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డిఫినైట్ ఇంటిగ్రల్, దిస్ గివ్స్ ఏ రియల్ నెంబర్. ఓకే, సో ఎవ్రీ y of x అంటే I of y of x is must be a real number. Yes, దాన్ని ఏమొచ్చు? ఫంక్షనల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ రియల్ నెంబర్. ఓకే, ఫంక్షనల్ is a real number. Functional is a real number. Number 2, next point is functional is nothing but function of a function. Functional is a function of function. ఎందుకంటున్నామంటే I is again one function. I of y of x. I of y of x. Y of x is a function. I of y of x is again a function. So that it is a function of function. Functional is nothing but a function of function. Next point is, in calculus of variation, we determine, in calculus of COV అంటాం ఇక్కడ. In COV, we determine the function. ఎవరిని కనుక్కోమంటామంటే ఈ ఫంక్షన్ కనుక్కుంటాం. We determine the function y of x. Y is equal to y of x. We determine the function y is equal to y of x, satisfying certain conditions. అవి ఏంటివంటే బౌండరీ కండిషన్స్. y of x1 ని ఏమంటామంటే y1, y of x2 is equal to y2. Satisfying y is equal to y of x, satisfying these two boundary conditions such that ఎలా ఉండాలంటే such that for a given function ఏంటది? f of x y dash. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ లో ఉన్న లోపల ఉన్న ఫంక్షన్ ఇది.
చూడండి ఫర్ ఏ గివెన్ ఫంక్షన్ ఇది f of x of y y dash. It is a given function. Okay. Such that for a given function f of x y y dash. Okay. So I y of and I y of x. I y of x is extremal. సో ఐ ఆఫ్ ఎక్స్ ని ఎక్స్ట్రీమల్ ఉండేటట్టుగా నువ్వు ఎవరిని కనుక్కుంటావు? వై ఆఫ్ ఎక్స్ ని కనుక్కోండి. మీకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ లో ఏం కనుక్కోమంటాడంటే వై ఆఫ్ ఎక్స్ ని కనుక్కోమంటాడండి. ఐ వై ఆఫ్ ఎక్స్ is extremal. Such a function y of x we should find by satisfying these boundary conditions. So I repeat once again, ఈ ప్రాబ్లం మొత్తం మీద ఏం చేయబోతామంటే ఈ ప్రాబ్లం మొత్తం మీద ఐ వై ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఐదర్ మాక్సిమం ఆర్ మినిమం ఉండేటట్టు, మినిమమే ఓవరాల్ ఉండేదల్లా మినిమమే, ఎందుకంటే కర్వ్ యొక్క షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ మినిమం ఉండేటట్టుగా నువ్వు ఎవరు కనుక్కోవాలి? వై ఆఫ్ ఎక్స్ ని కనుక్కోవాలి. సో ఐ వై ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది మినిమం ఉండేటట్టుగా నువ్వు వై ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్ కనుక్కోవాలి. సో దీన్ని ఏమంటామంటే ఫంక్షన్ విత్ లిమిట్స్ x1 to x2 we should find ఐ వై ఆఫ్ ఎక్స్ ఫర్ ఎక్స్ట్రీమమ్ ఆఫ్ ఐ. రైట్. ఎనీ మోర్ డౌట్స్? దీని మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? చిన్న క్లారిఫికేషన్స్? Any clarification about this one? ఇంకా కావాలి అంటే now you see this I y of x అంటే ఏంటమ్మా? ఇది I y of x అనేది ఫంక్షనల్ ఇది, which is defined as integral x1 to x2 f of x y, ఇంకొక y యొక్క డెరివేటివ్ y డాష్. ఇది ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x అంటే ఇక్కడ మనం ఏం కనుక్కుంటామంటే ఫర్ ఎవర్ ఐడియా here we have to find y of x. Find ఎవరిని కనుక్కోవాలి? y of x. Find y of x such that ఏది మాక్సిమం ఉండాలి? ఐ y of x అంటే ఫంక్షనల్ అనేది ఫంక్షనల్ ఈజ్ మినిమం. చూడండి ఫంక్షనల్ అనేది మినిమం అయ్యేటట్టుగా దీన్ని ఫంక్షనల్ అంటాం. ఫంక్షనల్ అనేది మినిమం ఉండేటట్టుగా నేను ఎవరిని కనుక్కుంటా? ఈ లోపల ఉన్న ఈ ఫంక్షన్ కనుక్కోవడమే దీని యొక్క ఇంటెన్షన్. ఓకే, అర్థమైంది కదండి? అంటే వీ షుడ్ ఫైండ్ ద స్మాలెస్ట్ కర్వ్. ఇంకొక మాట్లాడాలంటే వీ షుడ్ ఫైండ్ స్మాలెస్ట్ కర్వ్. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా డిస్టెన్స్ స్మాలెస్ట్ అయి ఉండాలని. వీ షుడ్ ఫైండ్ స్మాలెస్ట్ కర్వ్ y of x. We should find the smallest curve y of x with minimum length. With minimum length ఎలా జాయిన్ అవుతుంది? జాయినింగ్ 2 points capital A and capital B. ఇంతకుముందు చెప్పింది అదే. We should find the smallest curve. ఏదైనా ఒక 2 పాయింట్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది ఈ పాయింట్స్ ఏ, దిస్ ఈజ్ బి. ఈ 2 పాయింట్స్ తోటి జాయిన్ అయిన కర్వ్ ఇలా ఉంటుంది. నౌ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ స్మాలెస్ట్ కర్వ్. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న ఒక స్మాలెస్ట్ కర్వ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ రెండింటికి మధ్యన స్మాలెస్ట్ కర్వ్ అంటే ఇగో ఇది స్మాలెస్ట్ కర్వ్. ఓకే, సో స్మాలెస్ట్ కర్వ్ y ఆఫ్ x. ఇది ఏదైతుంది? y ఆఫ్ x, రైట్? విత్ మినిమం లెంత్ జాయినింగ్ 2 పాయింట్స్. దీన్ని దిస్ స్టడీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ క్యాలిక్యులస్ ఆఫ్ వేరియేషన్. ఇదండి. ఓకే, రైట్? నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ ప్రాబ్లం. కొన్ని ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్తుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. దీన్ని ఇంకొంతమంది డెఫినేషన్ ఇట్లా కూడా చెప్తా ఉంటారు. ఐ ఈజ్ ఫంక్షనల్. ఐ ఈజ్ ఏ ఫంక్షనల్ సి డాష్ 0,1 అంటే కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్. సి డాష్ అంటే అర్థం మీకు తెలుసు కదండి. సి పవర్ ఎన్ ఆఫ్ 0,1 ఉందనుకోండి, కంటిన్యూస్ డెరివేటివ్స్ ఆన్ ద క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ 0,1. సి పవర్ ఎన్ అంటే కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ అంటాం. ఇట్ సి పవర్ 1 ఆఫ్ 0,1 అంటే సో ఐ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ 0,1 టు ఇక్కడ వరకు ఆర్ డిఫైన్ చేస్తుంది. అంటే ఈ ఫంక్షన్ ఏది? కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. ఐ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. సి పవర్ 1 అంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అన్నమాట. ఎలా డిఫైన్ చేస్తుంది? డిఫైన్డ్ బై ఐ ఆఫ్ వైఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 రూట్ ఓవర్ 1 ప్లస్ y డాష్ స్క్వేర్ dx. దీన్ని ఏమనొచ్చమ్మా? దీన్ని ఏమంటారు చెప్పండి ఎవరైనా, ఎనిబడి? ఇప్పుడు దీన్ని ఏమనాలి? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? ఇది ఫంక్షనా ఫంక్షనలా? ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆర్ ఫంక్షనల్? దీన్ని ఏమనాలండి? ఈ టోటల్ ఈ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షనల్. ఈజ్ ఏ ఫంక్షనల్. ఇది ఫంక్షనల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షనల్ లో నేను పని చేస్తున్నానండి. వాట్ ఇస్ మై లిమిట్స్? 0 to 1. సర్వీస్ 0 to 1 తీసుకున్నాను. ఇఫ్ we take a straight line y is equal to x, మై కర్వ్ y of x ఏమనుకుంటున్నాను? y is equal to x. ఇది స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకున్నాం. స్ట్రైట్ లైన్ y is equal to f of x. ఇది స్ట్రైట్ లైన్ అంటే y is ప్లేస్ లో చూడండి. అప్పుడు ఏమవుతుందో చెప్పండి? ఇది స్ట్రైట్ లైన్. దెన్ కెన్ యూ సే ద I of y of x? I of y of x is equal, ఇక్కడ ఎంత అనమాట? x తీసుకున్నాం. చెప్పండి. ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 అండర్ రూట్ ఆఫ్ రమ్య చెప్పమ్మా ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? 1 ప్లస్ వాట్ ఈస్ మై y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం తీసుకున్నాను? x తీసుకున్నాను. అప్పుడు dy బై dx y డాష్ ఏమవుతుంది? dy by dx y dash is equal to 1 అవుతుంది. dy by dx is equal to y dash is equal to 1. సో ఈ వాల్యూ ఎంతో చెప్పండి? 1 whole square into dx. Right, this is equal to integral 0 to 1 root 2 dx. Root 2 is constant. Integration of 1 dx means x. Limits are 0 to 1. So answer is root 2 times of 1 minus 0 by using fundamental theorem of calculus is nothing but root 2. వాట్ ఈస్ రూట్ 2? ఇది ఏంటో చెప్పగలరా? ఇది ఏంటిది? ఇది ఈజ్ ఇట్ రియల్ నెంబర్ ఆర్ నాట్? దిస్ ఇస్ రియల్ నెంబర్. దిస్ ఇస్ రియల్. దేర్ఫోర్ ఫంక్షనల్ ఈజ్ ఎ రియల్ నెంబర్. చూడండి, y of x తీసుకున్నాను. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x తీసుకున్నాను అంటే స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకున్నాను. నువ్వు పారాబోలా తీసుకో. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x తీసుకున్నా స్ట్రైట్ లైన్. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక పారాబోలా తీసుకో, ఒక సర్కిల్ తీసుకో. ఏది తీసుకున్నా మనకి ఏమొస్తుంది? రియల్ నెంబర్ వస్తుంది. సో దట్ ఫంక్షనల్ is a real number. Functional is a real number. I think it's clear. Functional ఎలా చేస్తాము అంటే this is called as a functional. If you know the function, మీకు ఫంక్షన్ తెలిస్తే ఫంక్షనల్ కనుక్కున్నాను. ఫంక్షన్ తెలిస్తే ఫంక్షనల్. కానీ మనం నెక్స్ట్ చేయబోయే ప్రాబ్లంలలో మనమే ఈ ఫంక్షనల్ కనుక్కోవాలి. ఎప్పుడు? we have to find the functional to make this as ఎక్స్ట్రీమమ్. మన y అనే ఫంక్షన్ కనుక్కోవాలి. ఈ ఫంక్షనల్ అనేది ఎక్స్ట్రీమమ్ అయినప్పుడు y అనే ఫంక్షన్ మనం కనుక్కోవాలి. ఒక ప్రాబ్లం చెప్తే మీకు క్లారిఫికేషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ వరకు అయితే క్లియర్ అమ్మా? రైట్. నౌ వాట్ ఆర్ ద లీనియర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్స్? లీనియర్ ఫంక్షనల్స్, లీనియర్ ప్రాపర్టీస్, లీనియర్ ఫంక్షనల్. మన జనరల్ డిఫరెన్షియేషన్ లో లీనియర్ ప్రాపర్టీస్, ఇంటిగ్రేషన్స్ లో లీనియర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. dy by dx of af1x plus af2x ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ బయట రాస్తాం కదా. అట్లనే I is a mapping from continuous function c power n ab to r తీసుకుంటాం. is called functional, linear functional if ఎప్పుడు అంటామంటే if it satisfies this condition I of cy1 plus cy2 is equal to c times of I of y1 plus I of y2. అంటే I of ఫంక్షనల్ ఏమంటే I of ఫంక్షన్ ఏది తీసుకున్న cy1 plus cy2 కనుక తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని c కామన్ తీసి c టైమ్స్ ఆఫ్ I of y1 plus I of y2 గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగితే వేర్ y is equal to y of x, where y is equal to y of x ఇదే ఫంక్షన్. వేర్ y is equal అంటే ఇలా రాయగలిగితే c ని బయటికి తీసేసి I of y1 plus I of y2 గా రాయగలిగినట్లయితే దిస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ లీనియర్ ఫంక్షనల్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్.
ఇది అవుతుందా కదా చెప్పండి. ఈజ్ ఇట్ లీనియర్ ఆర్ నాట్? ఎగ్జాంపుల్ I of y of x is equal to ఇలా తీసుకున్నా. లెట్ I of y of x is equal to integral 0 to 1 plus y dash square plus 3y dx. 1 plus y dash square plus 3y dx. చెప్పండి, is it functional or not? Or cy1 కాకుండా, or simply we can write linear combination only one variable. y1 y2 కాకుండా ఇట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు. Now let take I of c of yx రాసుకుందాం. ఫస్ట్ ఒకటి చేద్దాం. ఇక్కడ cy1 ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ cy1 ప్లస్ cy2 బదులు జస్ట్ I of c by x is equal to ఏమైతే చెప్పండి, ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ y of x ఐఎమ్ టేకింగ్ cy 1 ప్లస్ చెప్పండి వాట్ ఇస్ y డాష్. ఇక్కడ ఏమైతుంది cy డాష్. చూడండి y డాష్ అనేసరికి ఏమైతే ఇక్కడ x y of x ప్లేస్ లో cy of x తీసుకుంది. cy డాష్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3 ఇంటూ y అంటే ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడ cy dx. రైట్, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 ప్లస్ c square y dash square plus 3cy dx is equal to c times of this function. c కామన్ వస్తుందా? Is it equal to c times of integral 0 to 1 plus y dash square plus y dash square plus 3y? Is it equal or not equal? Is it possible to take c common? Anybody respond? Is it possible to take c common? No, sir. No, we cannot write like this. అంటే లీనియర్ కాంబినేషన్ పాసిబుల్ కాలేదు. c ని కామన్ తీసి మనం రాయలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు c టైమ్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్. therefore functional is not a linear. ఒకవేళ రాయగలిగినట్లయితే c into f of x is equal to c times of రాయగలిగినట్లయితే మనం లీనియర్ అంటాము. ఇక్కడ దిస్ ఫంక్షనల్ ఈజ్ నాట్ ఏ లీనియర్. సో ఫంక్షనల్ I ఈజ్ నాట్ ఏ లీనియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ప్రాబ్లం తీసుకున్నానండి. ఇది అవుతుందా కదా చెక్ చేయండి, ఇది లీనియర్ అవుతుందా కాదా. మనకి ఎగ్జామినేషన్ ఇస్తాడు, దిస్ ఫంక్షనల్ ఈజ్ లీనియర్ ఆర్ నాట్. అయినప్పుడు రెండు చేసే బదులు సింపుల్ గా మీరు I of c y x ఇది ఒక్కటి వెరిఫై చేయండి. ఇది అయితే నెక్స్ట్ ఇంకో దానికి వెళ్ళిపోతుంది. ఫస్ట్ ఇది అవుతుందా కదా చెక్ చేసుకో. రైట్, ఇప్పుడు ఇది తీసుకోండి. I of yx is equal to integral x0 to x1 y plus 2y dash dx. Is this linear functional or not? Linear function. లీనియర్ ఫంక్షనల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ y ఉంది 2y కాన్స్టెంట్ లేదు. కాన్స్టెంట్ లేకపోవడం అయితే ప్రాబ్లం లేదు. కాన్స్టెంట్ లేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. ఏమైతుంది ఇక్కడ చూడండి, I of c y x తీసుకున్నాం. సేమ్ లిమిట్స్ x1 not to x1. అప్పుడు ఏమైతుంది, ఇది cy అవుతుంది, ఇది 2 times of cy dash అవుతుంది. అప్పుడు c కామన్, c times of ఇంటిగ్రల్ x0 to x1 y plus 2y dash dx. y dash plus 2y dash dx. This is equal to ఏమైంది c times of I of yx given function. Therefore first condition. ఇంకోటి ఏం చూడొచ్చు అంటే now also I of y1 plus y2, I of cy1 plus cy2 తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. I of cy1 plus cy2 ఏమవుతుందో చెప్పండి. I of cy1 plus cy2 is equal to c times of iy1 plus c times of iy2. c times of iy1 plus c times of iy2. సో ఏమైందండి ఇక్కడ c times of iy1 plus c times of iy2 is equal to ఇక్కడ ఏమవుతుంది
ఫంక్షనలా నాట్ ఫంక్షనలా, నాట్ లీనియరా? చెప్పండి ఇక్కడ. హెన్స్ I of yx is linear. I of yx is linear. ఇక్కడ లీనియర్ అయింది, అక్కడ నాన్ లీనియర్ అయింది. ఇన్ జనరల్ గా ఫంక్షనల్ ఈజ్ లీనియర్ ఆర్ నాన్ లీనియర్ అంటే ఏం చెప్తామండి? ఫంక్షనల్ ఈజ్ నాట్ ఏ లీనియర్ అని చెప్పాలి. సో దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ లీనియర్, బట్ ఇన్ ద అబోవ్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాట్ లీనియర్. ఇన్ జనరల్ ద functional is in general it is not a linear functional property. So linear ఇక్కడ లీనియర్ అయింది, అంతకుముందు లీనియర్ కాలేదు కాబట్టి in general functionals are not satisfying linear property. So okay, so with this I conclude today's session. If you have any doubts please feel free to ask. ఇక్కడ రేపటి క్లాస్ లో నేను what is Euler's equation చెప్పేసి ప్రాబ్లం చెప్తాను. సింపుల్ గా ఉంటాయండి, వెరీ డిఫికల్ట్ గా ఏమి ఉండదు, ఇట్లే ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్స్. మనము ఫంక్షన్ కనుక్కోవడం, I of x ఇస్తాడు, ఈ ఫంక్షన్ కనుక్కోవడం. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ టాపిక్? ఇక్కడ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి.